rain like this and Yeah. but be careful. This is the canal tour booth that we ordered. Okay, we will go inside after this. Okay, hi guys, we start our canal tours, Copenhagen canal tours. Look at the driver. Lily. No, I just focused to him. So, ladies and gentlemen, welcome aboard. Is the sound all right? Yes. Is the sound okay? Can you hear me? Okay. Yes, okay. Is it too loud or too low? All good. A little bit lower? Okay, I'll try to put it. I think it's already okay. Okay, I put it down a notch. This is the first tour. So welcome everybody. My name is Andreas. I'm your tour guide for the next hour of this classic canal tour. The most important person today, of course, is my colleague, Malte, the captain. Just have two practical ground rules. No smoking, please. You may drink whatever you feel like, but please, no smoking. Second of all, we have many bridges. Some of them are also quite low, so please watch your heads under the bridges and remain seated under the bridges. So, möchte jemand die Führung auf Deutsch haben? Deutsch und Englisch? Nein. Okay, ja, alles klar. So, herzlich willkommen an Bord. Mein Name ist Andreas, ich bin der Stadtführer heute und der Kapitän heißt Malte. So, es gibt sehr viele Brücken, 16 insgesamt, teilweise auch sehr niedrig. So bleiben Sie hier unbedingt sitzen, ich auch. Und bitte kein Rauchen an Bord, das Rauchen ist nicht erlaubt. Oh, wow. Vielen Dank, thank you. Sit down. Oh, wow. We are in the canal. Oops. We are lucky, we are short. Okay. It's a very nice experience, guys. We are Ja, det gis på en dansk skala, det vet på dansk, noen er guiding på dansk, jeg kan ikke være hvis det er. Eller så blir det engelsk og tysk, noen er den på dansk. Siste chance, okay. Så blir det engelsk og tysk. So, we start the tour here in the old town of Copenhagen. And one of the most famous buildings is the building on your right. Unfortunately, you cannot really see the building, but you can see the most famous part of the building. That's the Dragon Tower. So this is the old stock exchange, the former stock exchange. And this Dragon Tower is probably the most famous tower in Copenhagen. 4 dragons on top. They have their tails intertwined. They're set there to protect this 400-year-old building from fire. The stock exchange with the Dragon Tower. So das Gebäude rechts ist die Altbörse hier in Copenhagen, besonders bekannt wegen des Turms mit den 4 Dachen oben, die das Gebäude vor Feuer schützen. So das ist die Altbörse, ein 400 Jahre alt ist das Renaissancegebäude und ist den Drachen auch ganz gut gelungen, da das Gebäude nie niedergebrannt ist. Und jetzt kommt noch eine Brücke. We have another bridge. Thank you everybody. Vielen Dank. Whoa, it's quite short. Yeah, below the bridge. You can touch it now. Und das Gebäude links, das ist die Zentralbank hier in Dänemark. Ist auch betrachtet auf ein modernistisches Meisterstück des dänischen Architekten und Möbeldesigners Arne Jacobsen, fertiggestellt 1978, die Zentralbank. The building on your left-hand side is the National Bank in Denmark, the Bank of Denmark. It's considered an architectural masterpiece by the Danish furniture designer and world-famous architect Arne Jacobsen. It's from 1978. Beautifully stylistic building, the Bank of Denmark here.
We're going to sail into the harbor now, leave the canals. We are in autumn in Denmark, so it can be a little bit cool and a little bit windy. So you have been warned now. We are in September, that is autumn here. So jetzt werden wir den Kanal verlassen und ja, wir sind im Herbst hier in Dänemark, Spätsommer, Herbst. Das heißt, es kann jedenfalls in Kopenhagen Innenhafen ein wenig bisschen kühl und windig sein. Und Brücke, another bridge everybody. Thank you. So, vielleicht haben Sie es schon bemerkt, aber heute ist ein ganz besonderer Tag hier in Kopenhagen. Wir haben heute den Kopenhagen Halbmarathon, 21 Kilometer, deshalb gibt es so viele Läufer und Läuferinnen hier. So 27.000 insgesamt werden daran teilnehmen und deshalb gibt es ja kein öffentlicher Verkehr, das heißt, man kann mit dem Metro fahren, aber die Stadtmitte ist fast abgesperrt. So der Copenhagen Halbmarathon, so dauert vielleicht 5 bis 5 Stunden, bis ungefähr 5, muss man nachdenken, bis ungefähr 3 Uhr, glaube ich. So today is a very special day here in Copenhagen. You probably noticed all the people in running attire. It's the Copenhagen Half Marathon, of course. It starts around 11 o'clock, and they will probably finish at around 3 or 4 o'clock. So 27,000 people running today. Not me, I have 4. I'm sorry, yes. Not me as well. 27,000 runners here in Copenhagen. It is probably the biggest run of the year in Copenhagen. The Copenhagen Half Marathon today. Yes. Half marathon is very famous. Just shortly, we're going to sail past a 21 beautiful kilometers. building. Full marathon is And that is 42 the kilometers. former customs office. I also For have many years, there was also a ferry terminal for the ferry to I have- Sweden. have That said is the once bluish I- building Oh, on your you have left-hand marathon. side here. So you could buy For me, tickets for just the ferry only here, and you could go 17 by ferry to kilometer. Malmö in Sweden. No more, and there's a reason for that. Huh? We have a bridge now, of course, the Öresund Bridge. That's why there was no need for the ferry. So the ferry stopped about 20 years ago. So that's the customs office on your left-hand side. Is it supposed to be ferry from to So das blaue Copenhagen to Gebäude Malmö? links, das But ist 20 die years ago, it's Zollkammer hier already in closed. Copenhagen, später auch ein Fährterminal für die Fähre nach Schweden. Bis 2002 konnte man mit der Fähre nach Schweden fahren, heute aber nicht. Denn wir haben selbstverständlich die Brücke, die Öresundbrücke, seit 1999. Und benötigen selbstverständlich die Fähre nicht mehr. In front of us, we're going to sail through one of the most famous bridges in the harbor of Copenhagen. Also famous because of its name. It's actually called the Kissing Bridge. Oh, I love the name. Very romantic. The Kissing Bridge, the big one in front of us. what is the It took so history? long to complete it that for many years it was known as the Missing Bridge. Because you had half a bridge here in the harbor. And why is it called the Kissing Bridge? Because it opens in a special way, and when it closes, it looks like a kiss. Lips meeting. Oh, I love it. I love the story. Så die Brücke vorne heißt die küssende Brücke oder die Küssebrücke. So die meisten Brücken in Kopenhagen sind Klappbrücken, die hochgehen. Diese Brücke aber nicht. Und wenn sich diese Brücke schließt, sieht es fast aus wie ein Kuss. So, deshalb heißt die Brücke die Küssebrücke oder die küssende Brücke. Sehr romantisch, finde ich. Vielleicht bin ich auch zu sentimental. Links können Sie Nyhavn sehen, so das ist ein sehr bekanntes Viertel hier in Kopenhagen. Sehr bekannt wegen der Architektur mit den vielen bunten, farbigen Häusern. So, ich würde auch unbedingt hier einen Spaziergang empfehlen. Nyhavn, auch mit diesem künstlichen Kanal, wurde übrigens von schwedischen Kriegsgefangenen in den 1670er Jahren. So on your left-hand side, you see one of the most beautiful neighborhoods here in Copenhagen. It's called Nyhavn, with this artificial canal dug out by Swedish prisoners of war in the 1670s. Nyhavn is very famous because of the architecture, these beautiful houses here, some of them going back 350 years. So that's Nyhavn. I would recommend a walk here if you haven't been here already. The beautiful area of Nyhavn. I think we can visit the Nyhavn place, yeah. On your right-hand side here, you see the paper island. So this is an artificial island. It's very famous because of the buildings they are constructing there right now.
You can see the shape is a bit different. In Copenhagen, the buildings have adopted Toblerone houses because they look a lot like Swiss chocolate. You can see the shape of them. So this is where you find the most pricey and expensive apartments in all of Copenhagen, with prices up to 70 million Danish crowns, that's about 9 million euros, or 10.5 million US dollars for an apartment here at the Paper Island. Very, very expensive. To be fair, there's also social housing here, so not everything is crazily expensive. It's a mixture. So die Insel rechts heißt die Papierinsel, eine künstliche Insel, früher Papierlager für dänische Zeitungen, deshalb heißt die Insel auch bis heute die Papierinsel. Hier finden Sie aber heute ein ganz modernes Viertel, auch die teuersten und exklusivsten Wohnungen in ganz Kopenhagen. So, die teuerste Wohnung hier hat so ungefähr 70 Millionen dänische Kronen gekostet, so ungefähr 9 Millionen Euro. Und das war eine Wohnung nur, nicht die ganze Insel. Um ehrlich zu sein, gibt es auch hier Sozialwohnungen, also Mietwohnungen. So ist die Regelung hier in der Gemeinde. So, es gibt nicht nur die super tollen Wohnungen, aber auch Mietwohnungen für, wie kann man sagen, allgemeine Leute. Und links sehen Sie die Oper hier in Kopenhagen, die Königliche Oper, eröffnet 2005. On your left hand side, the Royal Opera from 2005. We're going to see more of the opera later on, so if you cannot see it very well now, don't worry. And now we're going to sail into an old naval area. So there was a naval base here in Copenhagen until the 1990s, about 1995. So the Navy has left this area and it's been transformed into, there are many apartments here of course as well, but also many educational institutions and universities here. It's called Holmen, the old naval base of Holmen. So jetzt werden Sie Holmen sehen, so das ist eine ehemalige Marinebasis, aber die Marine hat das Gebiet und das Gelände 1995 verlassen. So heute finden Sie hier ein Zentrum für Ausbildung mit vielen Hochschulen, Universitäten und selbstverständlich auch mit vielen Wohnungen. So Holmen heißt die ehemalige Marinebasis hier in Kopenhagen. And guess what? We have another bridge here. Brücke kommt. Danke, vielen Dank. Thank you very much. This is like the shopping center as well, or restaurant, but they feel like the old building. Even though this is the new building, they still use like the old. Mandura. Yeah. This is like the housing residential area. Oh, look at that. Oh my god, is that nice? Like the maze, like the garden.
as well. But if it's not another Saturday, alright. Maybe there's a private boat trailer. Yes, of course. It's like in Mandura, all the housing has a boat. So in the front yard there is a car, but in the back it's a boat parking area. Oh, is there someone swimming? Ah, oh my God, this lady. But the water is so black. Maybe she just live there. So, ladies and gentlemen, I mentioned that this was an old naval area. You can still see it in many of the buildings. So on your left now, shortly, is the torpedo hall. So during the Cold War, this was used by torpedo boats. They were repaired and built here. You kind of preserve the structure of the building, even though it's no longer used by the Navy. Så links sehen Sie die Torpedohalle. So während des Kalten Krieges wurde die Torpedohalle selbstverständlich von Torpedobooten benutzt. Also die wurden hier repariert und gebaut. So man hat die Architektur selbstverständlich, auch die Struktur der Gebäude bewahrt, auch wenn es heute hier nur Wohnungen sind. Do we have anybody from the UK on board? Anybody from the UK? Yes, great, welcome. So there's a reason for me asking that. And it has to do with the buildings on your left-hand side. They are called the cannon boat sheds. So they date back to the time of the Napoleonic Wars in Europe, 200 years ago. So what happened in 1807 was that the British attacked Copenhagen. They destroyed much of the city, bombarded the center of the city and leveled it. There were big fires as well. It's a long time ago, so no hard feelings anymore, don't worry. Yeah. So what happened after that bombardment of Copenhagen is that the British also sailed away with the Danish fleet. They stole all of the big vessels. They simply sailed away with them. So then Denmark had to rebuild our navy, and we had to do it with cannon boats. So these cannon boat sheds are about 200 years old and were used for cannon boats that are smaller vessels here, and part of the rebuilding of the Danish navy after the attack by the British and the kidnapping of the Danish navy in the 19th century. They are all listed historical buildings, not used by the navy anymore, but just like with the torpedo hall, you can see that you really tried to protect and preserve these beautiful, beautiful historical buildings, the cannon boat sheds. So im Jahr 1807 wurde Copenhagen angegriffen. So die Briten haben Copenhagen völlig zerstört. So, und auch die dänische Flotte entführt. Gestohlen, kann man sagen. Das heißt, Dänemark musste seine Flotte wieder aufbauen, unsere Flotte wieder aufbauen, mit Kanonenbooten. So, die Gebäude links sind Schuppen für Kanonenboote und die sind so ungefähr 200 Jahre alt, stehen alle unter Denkmalschutz heute, werden selbstverständlich nicht von der Marine benutzt heutzutage, aber man versucht immer trotzdem die Struktur zu bewahren, also selbstverständlich auch die Seele des Viertels, also die einzigartige Seele des Viertels und das historische Erbe hier in Holmen. So, heute sind die Gebäude meistens Büros, Ausstellungsräume und so weiter, Lagerräume auch. Rechts sehen Sie Amagerberge oder auf Englisch Copenhagen. Wie Sie vielleicht auch schon bemerkt haben, Dänemark ist alles Flachland, wir haben keine Berge überhaupt. Wir haben aber hier in Kopenhagen einen künstlichen Berg. Und Amagerberge oder Copenhagen auf Englisch ist ja eine Verbrennungsanlage für Abfall. Copenhagen ist aber auch fast wie ein Berg. Das heißt, mit denselben Funktionen wie ein Berg, wie ein richtiger Berg. Und das heißt, man kann hier klettern, man kann hier wandern und es gibt auch eine Skipiste. Man kann auch hier Skifahren, ja, es stimmt. Und es funktioniert auch, zum Beispiel im September, auch ohne Schnee. So, das ist Copenhagen oder Amagerbergen. So, Skifahren in Kopenhagen wäre auch heute möglich. So on your right-hand side here, you see the closest thing to a mountain you're going to find in Copenhagen. So that is Copenhagen. It's an incinerator for waste. So it burns waste, hundreds of thousands of tons of waste every year. But they've also designed the building like a mountain. So there is a climbing wall, there are hiking trails on top, and most famous of all, a ski slope. So you can go skiing, and it works even without the snow because there's a plastic surface.
So you can go skiing in Copenhagen even today. And if you didn't bring your skis, you can actually rent them on site, even snowboards. So it's called Copenhagen. Carbon Hill. You can We're going to close. sail into the harbor again, and just on your left-hand side, you're going to see the smallest hotel in Copenhagen. It's called Kai Hotel. So nach der Brücke kommt das kleinste Hotel hier in Kopenhagen, heißt Kai Hotel. Glauben Sie mir, das Hotel ist klein. So gerade jetzt nach der Brücke links. So Kai Hotel is this building here, the raft? Yeah, it's a one-room hotel. So you don't, that doesn't get any closer, any smaller than this. Hotel. Oh my So goodness. Kai Hotel ist ein Einzimmer-Hotel hier in Kopenhagener Innenstadt. Oh my So kleiner geht's wohl nicht, jedenfalls nicht in Kaj Kopenhagen. Hotel. One bedroom only. So der Architekt der Verbrennungsanlage heißt Bjarke Ingels. Bjarke Ingels, der Star-Architekt. Und er wohnt hier. Er wohnt in diesem Hausboot. Und das ist selbstverständlich eine ehemalige Fähre. Burgenbrose. Also mir gefällt eigentlich das Hausboot. Sieht fast wie ein Park aus, finde ich. Mit den vielen Bäumen hier. Burgenbrose. So the architect of Copenhagen, the mountain, he lives in this houseboat here. He's a world famous architect called Bjarke Ingels. So this is, of course, as you probably can see, it's a former ferry which has been changed and transformed into a houseboat or house ferry. And I love the greenery. Burgenbrose. Old Norwegian ferry, actually. This is the house where And here on your left is the opera again. We're going to see the opera 3 times. This is the second time around. So this is the other end of the opera. So the opera was actually a gift by the A.P. Møller Foundation of the Maersk shipping container line. They paid for the entire opera. It was a gift to Copenhagen and the state of Denmark. In 2005, it was created by the Danish architect Henning Larsen. So hier sehen wir wieder die Königliche Oper hier in Kopenhagen. Zum zweiten Mal. So die Oper wurde vom dänischen Architekten Henning Larsen entworfen und war eine Schenkung der A.P. Møller Stiftung der Maersk Reederei. Das war eigentlich eine Schenkung an Kopenhagen. Der Maersk, die Reederei, trug die Kosten und hat alles bezahlt. So, ich habe ja gesagt, dass die Marine Kopenhagen verlassen hat 1995. Das stimmt auch, aber mit Ausnahme dieser Insel rechts. Also diese Insel da ist auch heute ein Militärhafen, kann man wohl sagen, aber eine Marinebasis. Die Insel heißt Nihon. Man hat aber heute freien Zutritt zu der Insel. Man kann fast überall spazieren gehen. Und die meisten Schiffe, die Sie hier sehen können, sind heute Teil von einem Museum. So diese Museumsschiffe kann man besuchen, auch heute zum Beispiel. Das gedanke ich auch für das U-Boot. So, das U-Boot ist auch ein Museum heute. Übrigens das letzte U-Boot der dänischen Marine, die Robbe. Und die Insel heißt Nihon. On your right hand side, you can see the only remaining part in Copenhagen of the old naval base. So there's still one island used by the Danish Navy, and that's the island of Nihon. But as opposed to earlier days, you can actually walk around the island. There's public access to the island. And the ships you can see are actually museum ships. So most of them are actually open to the public. That also goes for the submarine, which is called the Seal, the last submarine here in Denmark. So there's public access to all of them, even the big gray frigate Telestra. Yes, and there's another ship here, you probably know. So that's Laura here, Laura Maersk. And you can probably see the slogan all the way to zero, because this is supposedly carbon neutral or sustainable ship. So it's not fueled by fossil fuels, but by biofuels. biofuel.
So, and of course, Maersk is a Danish shipping container line, a Danish company. And it's only visiting, it's not here usually. So das Schiff rechts, das ist Lauer Maersk, das ist ein nachhaltiges Schiff. Also ganz ohne Öl und ganz ohne Petroleum, ja, mit Biogas. Vorne sehen Sie bei der dänischen Flagge, das ist vorne rechts, das ist Battery Sixtus. So, das ist eine Festungsanlage, eine Bastion, wurde hier 1746 errichtet, selbstverständlich um Kopenhagen verteidigen zu können damals. Battery Sixtus. So on your right hand side here you see Battery Sixtus with the cannons there. So that's a fortification from 1746. It's still in use in a way. It still belongs to the military. It's not in use very much. You can probably guess who it was used against mostly in the 19th century. It was of course the British. Sorry about that. Long time ago though, so hasn't been used recently. Just behind Battery Sixtus is a houseboat harbor, so many of the ships most of the ships you see are actually houseboats. So rechts sehen Sie einen Hafen für Hausboote, selbstverständlich teilweise auch alte Fähren, die jetzt als Hausboote dienen. So man kann hier in Kopenhagen in einem Hausboot wohnen. Man kann aber auch in Schiffscontainern wohnen. So rechts sehen Sie Urban Ringer mit 72 Studentenwohnungen. So Studenten und Studierende hier in Kopenhagen. Studenten und Studierende wohnen hier in diesen Schiffscontainern. So Urban Rigger, that's student accommodation for you. Students actually live in these shipping containers. 72 student apartments here in the harbor of Copenhagen. All right. That looks interesting. So this entire island on your right-hand side, that's an old industrial island. The biggest shipyard in Copenhagen was located here until the 1990s. Thousands of people work here. It was one of the most modern shipyards in the world until it closed down. So what you have instead of industry is that you have a creative space, many festivals here, such as the Hard Rock Festival Copenhagen, which takes place in June. And you have the biggest street food market in Copenhagen also located here. The biggest street food market in Copenhagen at Reffen. If you see there's a crane in front of you, it's not used for industry. It's used for bungee jumping. So that's for bungee jumping. Yes. Wow. So if you're looking for something to do after this tour. Oh my Just god. a suggestion. So die Insel rechts heißt die Refshale-Insel. Das ist ein ehemaliges Industriegebiet. So bis 1996 lag hier die größte Schiffswerft und auch der größte Arbeitgeber hier in Kopenhagen, Baumeister und Bay. Heute gibt es keine Industrie mehr. Stattdessen finden Sie hier den größten Streetfood-Markt in Kopenhagen. Es gibt auch viele Festivals hier. Man kann auch Paintball spielen übrigens. Oder man kann Bungee jumpen. So der Karl, der ist fürs Bungee jumpen. Ist das heute möglich? Glauben Sie mir? Ja? Ich habe es noch nicht probiert, muss ich sagen. So auf der Refshale-Insel. So now I'm going to take you to one of the highlights of the tour. You probably cannot guess which one. It's a little highlight, small highlight. I'm going to introduce you to a little lady here, a very famous one. It is of course the Little Mermaid. La Sirenita, die kleine Meerjungfrau, den lila Haufu. La Sirenita, she's located here. She's going to come up on your right hand side. The captain will slow down if you want to take a photo of this beautiful little lady, who has been here in Copenhagen since 1913. You probably know Carlsberg, the brewery Carlsberg. So this was actually a gift from the owner of Carlsberg at the time in 1913. So this is the beautiful Little Mermaid. How? She's probably most famous for having lost her head twice. So the head is actually a copy. Somebody chopped off her head I'm sorry, it's the truth. In 1964, it sounds unbelievable, So but it's sad. true. The Little Mermaid, so the head there is a copy. That is a copy. Somebody stole the head of the Little Mermaid. For a walk here, it's in the North Harbor. The genetically modified Little Mermaid by a Danish artist, about 15 years old. So this is much, much older. The little mermaid is
So, die kleine Meerjungfrau hier rechts sitzt auf ihrem Stein hier seit 1913. Stammt selbstverständlich aus dem Märchen von Hans Christian Andersen, die kleine Meerjungfrau. Heute sieht alles sehr friedlich aus, so war es nicht immer. Also sie hat ein ganz dramatisches Leben gehabt, kann man wohl sagen. So zweimal enthauptet worden, 1964, 1998. So der Kopf der Meerjungfrau ist eigentlich eine Kopie. Ja? Und auch mehrmals vandalisiert worden und beschädigt worden. Ist ja unser Nationalsymbol hier in Dänemark, deshalb bekommt sie, glaube ich, auch sehr viel negative Aufmerksamkeit. Die kleine Meerjungfrau, also die romantische kleine Meerjungfrau, hat auch eine Schwester hier im Nordhafen, heißt die genetisch geänderte kleine Meerjungfrau. Und diese Skulptur, diese Statue ist gar nicht romantisch, können Sie sich vielleicht auch vorstellen. Die genetisch geänderte kleine Meerjungfrau, so im Nordhafen hier in Copenhagen. So, die kleine Meerjungfrau war übrigens eine Schenkung der Carlsberg Brauerei 1913. Ja, wir haben auch hier in Copenhagen einen Hafen, einen Flughafen. So, man kann mit dem Wasserflugzeug nach Aarhus fliegen. So dauert es ungefähr 45 Minuten. Nach der zweitgrößten Stadt hier in Dänemark. So we have a little airport here in the port of Copenhagen. You can go by seaplane there on your right hand side to Aarhus, the second biggest city in Denmark. Aarhus by seaplane. I never tried it, not yet. Aarhus. Oh, there is the mart is still operating. Okay, so our boat looks very, very small compared to this. Das ist Dauermers. Die Gebäude rechts haben gar nichts mit Maersk zu tun, mit der Reederei zu tun. Diese königlichen Pavillons werden von der königlichen Familie benutzt. Die kleinen Gebäude rechts werden von der königlichen Familie und auch von königlichen Gästen benutzt, die hier ankommen. Es passiert erst selten heutzutage, aber der König von Norwegen war zum Beispiel hier zu Gast und wurde hier bei den königlichen Pavillons im Juni von der dänischen Königin Margrethe herzlich empfangen, bei den königlichen Pavillons rechts. So the buildings there on your right hand side with the roof, green roofs, they are royal pavilions used by the royal family when they travel by sea or when they receive royal visitors. Honestly, most people travel by plane nowadays, but in June the King of Norway was here, King Harald, and he was greeted by the Danish Queen Margaret here at the royal pavilions. And of course, now we're back to Maersk. I think Maersk is everywhere today. So this is Maersk, this is the headquarters of Maersk. And very famous building, of course, iconic building because of the architecture. It's also known as the White Building with the blue eyes. When the sun shines, the windows almost look like blue eyes. And Maersk, they're expanding because this headquarters is not big enough. That's why they have erected this tent while they're tearing down and building some buildings. So der Hauptsitz von Maersk, so Maersk ist wahrscheinlich das größte Unternehmen hier in Dänemark. Das Gebäude rechts heißt auch das weiße Gebäude mit dem blauen Auge, da die Fenster fast wie blauen Augen aussehen. Und es sieht fast aus wie ein Zirkus hier, ist es aber nicht. So, das ist ein Ausbau vom Hauptsitz der Reederei und während des Bauprozesses gibt es hier ein Set. So, einige Gebäude werden hier abgerissen und selbstverständlich der Hauptsitz werde so. Und hier findet so ein Ausbau des Hauptsitzes statt. Und jetzt sehen Sie wieder die Oper zum dritten Mal. So die königliche Oper hier in Kopenhagen, links. So. Die Oper ist sehr bekannt wegen der Glasfassade, auch mit drei schönen Kronleuchtern hinter der Fassade. Vom isländischen Künstler Olaf Eliasson entworfen, links. So die königliche Oper. So on your left there, you see the Royal Opera. It's very famous because of this glass facade and this huge roof, of course. If you look closely, you're also going to see 3 chandeliers created by the world-famous Icelandic artist Olaf Eliasson. So that's the opera. That's the third time, the last time.
And on your right hand side as well, another spectacular place. This is our local Buckingham Palace here in Copenhagen. It's of course the royal palace where the Queen lives. Consists of, it's called Amalienborg. It consists of 4 buildings, Amalienborg. In the background, the beautiful, beautiful marble church. It doesn't have anything to do with the castle as such, but it's located very close by, open to the public. Actually, every Sunday at 1 o'clock, you can even get a tour to the tower there. You have a nice look around. So that is, of course, Amalienborg. The Queen lives in the building with 5 chimneys. 5 chimneys for the Queen. That's the Queen's personal residence. And our Queen is called Margaret. The Danish Queen is called Margaret. So rechts sehen Sie Amalienborg. Das Schloss Amalienborg besteht aus 4 Palästen. So die Königin wohnt im Palast mit 5 Schornsteinen oben auf dem Dach. Im Hintergrund können Sie auch die schöne Marmorkirche sehen. Hier würde ich auch einen Besuch empfehlen. Also jeden Sonntag um 1 kann man hier auch den Turm besichtigen. Also die Treppen sind ganz steil, aber die Marmorkirche ist ganz kostenlos. Eintritt frei hier. So Amalienborg und unsere Königin, die Margrethe. Die Margrethe ist übrigens heute nicht zu Hause. Sie ist ja auch gerade in Schweden beim Thronjubiläum des schwedischen Königs dieses Wochenende. Beim Karl Gustav, beim schwedischen König. The beautiful building there on your right is one of my favorite buildings in the harbor. A very elegant building, I think. I love as we sail past it. You can see the reflections of the surroundings in the glass facade. So this is the Royal Playhouse. You saw the Royal Opera, and the Royal Playhouse is also part of the same group of buildings, the Royal Theatre in Denmark. Beautiful, stylish building, I think. It's from 2008. Also created by Danish architects. You can see totally different in style from the opera, of course. But I still like it very much, and you can see the Toblerone houses, the reflection of them in the glass as we sail past. I like that touch as well. So vielleicht mein Lieblingsgebäude hier am Kopenhagener Innenhafen ist rechts das Königliche Schauspielhaus. So genau wie die Königliche Oper, die wir gerade gesehen haben, ein Teil vom Königlichen Theater hier in Kopenhagen. So ich finde das Gebäude selbstverständlich sehr, sehr elegant. Also ein modernes Gebäude, aber steht auch irgendwie in Harmonie mit der Umgebung. So nimmt Rücksicht auf die historische Umgebung hier. Von den dänischen Architekten Lundgaard und Tranberg entworfen. So die Glasfassade bespiegelt ja auch die Umgebung und die Toblerone. Das Königliche Schauspielhaus in Kopenhagen. Und jetzt werden Sie Christianshavn sehen. Das ist ein sehr beliebtes Viertel hier in Kopenhagen. So der Gründer von Christianshavn im 17. Jahrhundert, der König Christian, hatte Amsterdam als Vorbild. Das heißt, Christianshavn ist ein Viertel, genau wie Amsterdam, mit vielen Kanälen. Auch war Christianshavn früher ein Handelszentrum in Kopenhagen. Das heißt, auch heute mit vielen, interessant, okay, mit vielen Speichern und Hausbooten überall. So Christianshavn, unser Amsterdam hier in Kopenhagen. So we're going to sail towards Christianshavn here. We're going to sail to Christianshavn. I don't want to disturb the people conducting yoga. Anyways, we're going to sail through Christianshavn. It's the closest thing to Amsterdam you're going to find in Copenhagen. It's actually modeled on Amsterdam, 400 years old. If you've been to Amsterdam, you've seen a city with many canals. And it's the same here. There are also many, many historic buildings and old warehouses, and nowadays lots of houseboats. So this is our little Amsterdam in Copenhagen, Christianshavn it's called. So here comes Christianshavn. Hope you enjoy it. Beautiful, nice atmosphere as well. Thank you. Green hand duck.
cute. The what is that? Princess Mary's Home for Girls. Also, the name is so long. What is that? We have a bridge now, so thank you. We sit down on the bridge. Just after the bridge, though, you're going to get a nice photo opportunity of our Savior's Church on your left-hand side after the bridge. Brücke kommt, bleiben Sie bitte sitzen, aber nach der Brücke können Sie die wunderschöne Erlöserkirche sehen, links nach der Brücke. Die Erlöserkirche hier in Christianshavn. So cute. So, die Erlöserkirche mit dem berühmten Turm. Sehen Sie die Wendeltreppe? So, man kann ganz an die Turmspitze laufen. 400 Stufen insgesamt, 86 Meter. So, maybe you notice the staircase around the tower. Yes, that's for walking. So you can walk all the way to the top. 400 steps in all. Beautiful views. And that's our Savior's Church. Worth a visit for sure. Und es wird ein bisschen knapp sein, glaube ich. It's very short. I don't know. Should we? Oh no. Oh my god. Oh yeah. Yee, my god. We are below the bridge, and this is the shortest bridge. The gap from the water level. And the previous one is the second number 2 bus stop. And this is the number 1. I think at the end of 2006. So sweet sitting there just beside the canal.
not that clear like the but it's so clear blue sky without the clouds. Oh, this little guy is so brave. I mean, they're just like that. Any questions? Anything I can do for you? All right. You can ask me afterwards as well if there's anything. Yes. Usually in Denmark, we have very few houses. We've been to Sweden. They have much more forest cover. They have many more houses. You don't have so it's great. Of course, it's just like a steel construction. Then you added the rings. So you have plenty of little apartments. Now you have paper island. Yeah, the price. So I just have to go back. So that was Amsterdam for you, almost. This bridge is called the Circle Bridge, iconic bridge, probably my favorite bridge in the harbor, because it consists of these 5 circles next to one another. It's created by the world famous Icelandic artist Olaf Eliasson. He made this bridge. So diese Brücke heißt die Zirkelbrücke. Das haben wir aus der Bestellung gestern zusammenverlassen. So meine Lieblingsbrücke hier in Copenhagen Innenhafen besteht aus dem Zirkel. Architekten damals. So the building on your right, that's the Black Diamond in Copenhagen. That's the Royal Library. Also famous iconic building from 1999. Sometimes it will shine a little bit like a diamond. Doesn't happen that often. Another building which has been quite controversial, by the way, it's blocks in front of us with the Danish Architecture Center. If you're interested in architecture, they have really nice exhibitions here on Danish architecture here at Blocks. So das Gebäude rechts, ja, ich denke hier immer an Lego-Bausteine. Es sieht fast auch aus wie das Gebäude aus Lego-Bausteinen. Jedenfalls, das Gebäude heißt Blocks mit dem dänischen Architekturzentrum. So, hervorragende Ausstellungen hier über dänische Architektur, auch sehr empfehlenswert. Und jetzt fahren wir in die Altstadt hinein. We're going to sail into the Old Town now. That means more bridges. First one coming up now. Thank you. First bridge. The building on your right is the Royal Brew House, 400 years old. Denmark is beer country, of course, always has been. So this is 400-year-old Royal Brew House. Beautiful building as well. There's no beer there anymore though. Sorry to say. So hier sehen Sie das königliche Brauhaus, 400 Jahre alt.
aus dem 17. Jahrhundert. So, im 17. Jahrhundert in Dänemark gab es kein sauberes Trinkwasser. Kein sauberes Trinkwasser. Das war ein Problem. Wie haben wir das Problem gelöst? Statt Wasser hat man selbstverständlich Bier getrunken. Ja, ganz kreativ, finde ich. So, das heißt, ein Soldat in der königlichen Armee, der bekam so eine tägliche Ration von ungefähr 10 Litern Bier, 10 Liter pro Tag. Aber das war eigentlich auch so für die ganze Familie. Ja? Alle tranken damals Bier, Kinder und Erwachsene. So the brew house is actually a reminder of a not too distant past. So in the 17th century, the water in Copenhagen wasn't drinkable. You couldn't drink the water, you had to drink something else. And you didn't drink milk, no. Or apple juice. You drank beer, of course. So if you were soldiers in the king's army, you would get as much as 10 liters of beer a day in your daily beer allowance. That's 2.6 gallons of beer every day. But the expectation was, of course, that you would share it with the entire family. So even children drank beer in those days. That was the 17th century. I'm not describing the present. So now we're sailing past the island on your right. It looks like a pigeon island here. If you look closely, it's not. It's called the Castle Island. The Castle Island. The I see the castle? pigeons feel really at home here. So it's the Castle Island. It's been the political center in Yeah, Denmark that's for why the 800 years. pigeon they call Previously it was where the the king pigeon in island Denmark now. has his residence. The bridge in front here is the Marble Bridge. Also the oldest bridge in this part of the town. Beautifully decorated from the 1740s. The Marble Bridge. Diese Brücke heißt die Marmorbrücke, das ist die älteste Brücke hier in Deutschland. Sehr schön, finde ich. Auch ganz lustig eigentlich, die Marmorbrücke. Und rechts haben wir die Schlossinsel. So die Schlossinsel war früher die Residenzinsel des Königs. Ist aber auch heute das politische Zentrum hier in Dänemark. Aber die königliche Familie wohnt selbstverständlich jetzt im Schloss am Marienborg, das Schloss, das wir auch heute gesehen haben. Übrigens, an einem regnerischen Tag, also heute nicht selbstverständlich, aber an einem regnerischen Tag würde ich immer das Nationalmuseum empfehlen. Das Museum hat auch eine sehr gute Ausstellung über die Wikingerzeit hier in Dänemark. On a rainy day, I would always recommend the National Museum, beautiful museum. They also have a great exhibition on the Vikings, the Viking era here, which is recommendable on a rainy day. Not today, of course, I hope. So this bridge is the Storm Bridge, so I have one big request. Please don't touch this bridge and please watch your hands and heads. It's very narrow, you're gonna see it. So diese Brücke ist sehr eng, sehr schmal, so bitte diese Brücke nicht berühren und bitte sitzen bleiben. Die engste Brücke der Tour, die Sturmbrücke. Be careful. Watch your head. So now we are in the old town of Copenhagen, so the oldest part of the city. The old town on your left, of course, and the right is still the Castle Island. So there's a castle even today. It's not a royal castle, but it's the Christiansborg Palace, which houses the Danish Parliament. So the building you're going to see right here, you see with the tower, and also the building you see at the end of the tour, at the beginning of the tour, that's the House of Parliament in Denmark, the Christiansborg Palace. On your right here is Torvaldsen's Museum.
probably the most famous Danish sculptor of all time, Bertel Thorvaldsen. And it's a special day today because the museum is celebrating its 175 years, is that right? Yes, 175-year anniversary. So the entrance is free. You can get into the museum. The admission is free today at Thorvaldsen's museum here if you're interested in sculptures. Oh, this museum is free today. So links sehen Sie die Altstadt in Copenhagen. In Dänemark in Copenhagen sagen wir auch die Mittelalterstadt. Und rechts haben wir immer noch die Schlossinsel. Mit dem dänischen Parlament, so das Gebäude am Ende des Tors, das großartige und prächtige Gebäude, das ist das dänische Parlament, das Schloss Christiansborg. Das Gebäude rechts, das fast wie ein ägyptisches Tempel aussieht, das ist das Museum von Bertel Thorvaldsen. So Bertel Thorvaldsen ist wohl der bekannteste dänische Bildhauer überhaupt. Das Museum feiert heute sein 175-jähriges Jubiläum und mit freiem Eintritt. Also man kann das Museum ganz kostenlos besuchen, aber nur heute. So Kopenhagen wurde so offiziell und formell 1167 gegründet vom Bischof Absalon. Vielleicht sehen Sie die Reiterstatue vorne links. So, das ist der Gründer von Kopenhagen, der Bischof Absalon. Aber Menschen leben hier seit der Steinzeit. Und schon in der Wikinger-Ära oder Wikingerzeit gab es hier eine Siedlung, genau hier. So the founder of Copenhagen is the Bishop Absalon. That's the equestrian statue, that's the horse statue. That's the founder of Copenhagen. He founded Copenhagen in 1167. Those is the founder of Absalon, his Copenhagen. name was. But people have lived here since the Stone Ages in this area of Denmark. Even in the Viking era, there was a little city or a little town here. So, ladies and gentlemen, I'm sorry to say this is the end of the tour. So we finished where we started at the Christiansborg Palace with the Danish Parliament. I hope you enjoyed the tour. If you have any questions afterwards, feel free to ask myself or the captain. It was a pleasure sailing with all of you. So vielen Dank, es war ein Vergnügen mit Ihnen zu fahren heute.